Are you able to see the screen now? Yes, sir. Okay. So yesterday we discussed, right, how to create the class, and we discussed about how to create the object for this class. Okay, this is class name obj. Any name you can give. In case of obj, you can give any name. Okay, and equals to new. Whenever we said new, what the JVM what it will do, right? It will create the memory space for you. Whatever the content you have in your class, all the data will be stored when you say new. Okay, so new object will be created, right? Like this. For example, this is the memory. Under that memory space, so you created a new. Whenever you said a new of main, then memory would be created for your class. Okay, in here. Okay, that is one point. Now let's discuss. Okay, we just have the template of the class, but we don't have any content now. So first of all, in Java, what is the first topic, right? So you want to store some information. We want to store the information in Java, right? That information we will store with the help of variables. Okay, other than variables, any information if you want to store, you must use the variables. Okay, if you want to use any information, whether it is your data or any other classes you are creating, any information, it must store, right? So you should use the variables. We discussed about the variable syntax also. What is the syntax for variable? Data type, syntax for variable. Okay, so variable syntax is data type, okay, and variable name of the variable equals to value. Okay, this is the syntax. If you remember this syntax, you can create the variables. Okay, and access modifier. Okay. Access modifier everybody knows, right? What is access modifier? Anybody having doubts about the access modifier? Private, public, protected, these are the access modifier, right? Whether the variable you want to access that variable outside or not. So that would be decided based on the access modifier. Okay, main syntax: data type, variable name, and value. Example: yesterday I want to store some student name. What is his name? Venki. And I want to store his ID. His ID is equal to 124. And I want to store his course. His course details are, what is his course? Automation testing. Automation. These are the details I want to store. So where I can store all these details? I can store these details in only variables. Okay. Inside the variables only we should store. Right. So first you should give the variable name. Okay. What is this? This is the name field. std name. Okay, and what is this? This is the ID, right? You want to store his ID should be not in double quotes, numbers should not be in double quotes. Okay, and this is the automation is the name. This should be, what is the, this is course name. Variable names you can give anything like this. Okay, and so
I want to store this guy, but how much memory I need? Okay, that would be decided based on the data type, this field, right? But what data type, how we can decide what data type I require? This guy Venki, I want to store his name, right? What data type I require to store? So the data type would be decided based on the value. If the value is, the data type would be decided based on the value, what data type I want to use. Okay, so the value is in double quotes, then the data type is string. Just remember always, only we have very few data types. Okay, so you just remember those things. What are the different data types? If the value is in double quotes, then it is a string. If the value is number, okay, it would be integer. Okay, if the this is what is the data type can I have? Since it is in double quotes, what should I give? It is a string. S-T-R-I-N, string. Okay. So now, is it matched or not? See, data type. This is the data type we have provided. This is the variable. Variable name in the sense any meaningful name. Okay. What is the purpose of the value? What kind of value and what is the purpose of the value? Based on that purpose, we should give variable name. Because see, I want to store names. So I have given variable name is student name. I want to store his employee ID or student name, student ID. So it is a number, so I have given integer. Okay. Now, what is his salary? Or otherwise, how much is, what is the salary? Salary is earning. Right? So, his salary is 1015.50. Just assume this is one number. Okay. If the number is like this, okay, with the digits, decimal number. If the number is decimal number, what is the data type we should use? Float data type. Okay. Now, how many data types we came? 1, 2, 3. Mainly 3 data types we got. And finally, you should give this. Okay. In decimal number, if you want to store decimal number, at the end, the decimal number should end with F. Okay. So, just remember, the decimal number should end with F. That is the float. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఏదైనా వేరియబుల్ మనము దేన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తామంటే ఈ వాల్యూని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం. ఏ వాల్యూ, డేటా టైప్ ఏది ఉండాలి మనకి. ఈ రైట్ సైడ్, ఇది రైట్ సైడ్ కదా, ఇది ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని బట్టి ఈ లెఫ్ట్ లో ఉన్నటువంటి డేటా టైప్ డిసైడ్ అయ్యిద్ది. ఓకే, మనకున్న వాల్యూ డబల్ కోట్స్ లో ఉందనుకోండి, ఇట్ మైట్ బి స్ట్రింగ్, ఇట్ మస్ట్ బి స్ట్రింగ్. ఓకే, డబల్ కోట్స్ లో ఉంటే అది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఓకే, అది నంబర్ అయితే 1 2 3 4 ఎట్లా ఉంటే నంబర్ ఉన్నప్పుడు ఇంటీజర్కి వెళ్ళిద్ది. అదే నంబరు డెసిమల్ నంబర్ లో ఉందనుకోండి, ఆ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అయింది. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇంకో కండిషన్ ఉంది. ఏంటి ఆ కండిషను? స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఈ కండిషన్లు కూడా ఉంటాయి కదా, వెదర్ ఆ స్టూడెంట్ పాసా ఫెయిలా, ఇటువంటి స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అటువంటప్పుడు ఈజ్ హీ పాస్, ఈజ్ పాస్డ్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏంటి ఈజ్ హీ పాస్డ్ అంటే ఎస్ హీ పాస్డ్ అని అనుకో, ట్రూ. ఓకే, ఎస్ హీ పాస్డ్, ఈజ్ హీ పాస్డ్ అని క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎస్, నేను వీడు పాస్ అయ్యాడని స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ఇటువంటి దీన్ని ఏం డేటా టైప్ అంటారు? బూలియన్. ఓకే, BOLEAN, బూలియన్ డేటా టైప్ అంటారు. ఓకే, సో నంబర్స్ అయితే ఇంటీజర్, ఎనీ నేమ్, అడ్రస్లు ఏదైనా సరే, ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలనుకుంటున్నారు ఒక స్ట్రింగ్ లో,
ఏదైనా సరే that become one string. Any value, if it is between double quotes, it is a string. Okay. ఇది మేజర్ గా 4 డేటా టైప్స్ we discussed now. Right? ఇంకా ఇంకొకటి ఉంది. If you want to store single value, CHR. Okay. Some variable name. సింగిల్ వాల్యూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. కోడ్ ఏదో ఒకటి అనుకున్నాం. ఏంటి ఆ కోడు? ఏ. ఓకే. సింగిల్ వాల్యూ అయితే క్యారెక్టర్. If you want to store a single value in a variable, then you should go for the data type is a character. Okay. These are the main data types. Integer, float, boolean, character, string. కానీ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ దీని రేంజ్ ని బట్టి కూడా కొన్ని డేటా టైప్స్ వచ్చినాయి. ఈ నంబర్ there is a number, right? This is a number. So if you want to store 37,000 some వాల్యూ ఉంది, ఆ రేంజ్ ని దాటిపోతే మనం ఏం చేయాలి? ఆ రేంజ్ క్రాస్ అయితే మనం ఏం చేయాలి? We should use some different number. For example, I want to store crores value, 10 crores, 20 crores, that kind of value I want to store. Right? So long data type would be there. Long. Okay. Amount. For example, amount is one variable. I want to store amount value equals to 20 crore value. ఓకే. సో వాల్యూ ఎక్కువైతే మనము లాంగ్ ని వాడతాము. ఓకే. మరి వాల్యూ నంబర్స్ 20, 10, 15 ఇట్లా అనుకోండి, దేన్ని వాడతాం? షార్ట్ వాడతాం. షార్ట్. If I want to store the value, little values. Okay. Some any variable name you can give. Okay. Code, dress code. Okay. Dress code. What is the dress code? Something 20. Value equals to small అనుకోండి, digits. So we will give short. But all these things there is no need to remember. Okay. You just remember what are the, now how many do we discuss? Short, int, long, string, float, boolean, character. 8 data types we discussed. How many? And one more is the double. Okay. Totally 9 data types we have. But all these data types there is no need to remember. So you should remember, okay, my value is a number, right? So you can directly go for integer. Okay. If the value equals to double quotes, if the value is presented in the double quotes, then you can go for string. If the value equals to decimal number, you can go for float. You want to store some value. What kind of value you want to store? If you want to store the value true or false, whether the student passed or not, or something, whether you want to know whether it is true or false. So that data type is Boolean data type. Why we used these data types? Why it is required? The data type is required to tell the system memory how much memory is required to store this value. The memory would be decided based on the data type. Okay. That's why the data types are important. Without data type, in Java it is not possible. Any value, if you want to declare any variables or if you want to store any data, you must create the variable. Okay. But to store that variable in memory, you need to tell how much memory I required. How much memory I required to store that particular variable in my memory, right? How much memory might be I required? Okay, this is a Venki, this is a
string. String in the sense, okay, 32 bits of memory, it will allocate for that string. Okay, it is number, integer. If it is integer, it will give 32 bits of memory. If it is long, it will give 64 bits of memory. Right? So, the size would be, the size, to decide how much memory, we need the data type. Okay. Got it? What is the importance of data type? Up to this point, any questions here? Is it clear? So if it is not clear, just let me know. N number of times I can repeat until you understand. Okay. Because every question, everything is important here. Everything is an interview question. I will discuss in the format of interview questions and in the whether you can do that automation or not. With that perspective, I am not going for more theory. Okay. So everything is clear. Sir, Tell me, Dhanalakshmi. how do we know which value is in double quotes and which value is in single quotes? Yeah, How we very good question. So, for example, you want to store the data, right? For example, let me know, you create and I will tell. Okay. So, you want to store your details. Okay. Tell me a few details of you. Your name. Just assume you are a student. Just tell me few details. My name is Shravani. Okay. Name, right? Yes. Name, address, anything, it should be double quotes. Okay. Right? Name, any name or address or you want to write some paragraph, anything, right? That must be in double quotes. If it is number, in case of the numbers, there is no double quotes. 656, your student number. Okay. So that number doesn't require any double quotes. Then what is the value? It is a number, right? So we will decide, okay, how much, the range of the number. Right? I will tell you. Okay. We have that sheet. Data types. Images. This is the good. So here, are you able to see this? See here. So byte is one type, 1 byte. Okay. If the value equals to short, okay, 2 bytes of memory it will take. If the value equals to integer, 4 bytes, 1 byte equals to 4 bits, right? So like that. Just remember bytes in case of bytes. Just to decide the size. Okay. Integer, how many bytes it will require? 4 bytes.
long 8 bytes, okay, float 4 bytes, double 4 bytes, okay, the size. Okay, now your question is how you will decide whether which one is in string, which one is without string, right? Yes, sir. If the number is, if you want to store the number, for example, you want to store your student in student details, you want to store your ID or you want to store your amount, right? Or you want to store your course name. Course name is the name, right? Something. It should be it should be in double quotes. Okay. 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 Then based on that, and every value should have one variable, right? Just like this. Every value should have a variable name, and that variable name should have one data type. Because why require the data type? To allocate some memory, right? Because each data type will have some memory, some space. So in that space, this value will store, right? So we have 9 data types are there, but there is no need to remember all those data types. By default, you can go for integer, string, float, boolean. These are the numbers. If you remember these 4 data types, that would be fine. Okay. Okay. So while working, you just remember these 4. That's it. This already. And see the variables. One time you used the variable, second time the same variable we should not use. Okay. See here. I created one variable here. String student name, std name, Venki. Here the same variable I created. I created the same variable once again. What it is throwing? It is showing exception. Duplicate local variable. So if you want to make change, just take the variable and change it. So now in the student name it is Venki. I want to add his name, something Venki. His surname is some S or something. I want to add, right? So I can change the variable at any time. The value of a variable I can change at any time. That's why we are saying variable. It varies from one point to another point. You can change n number of times. Once the variable is created, you can change the value at any time. Okay. So that is the variable. And we discussed about the data. Just we had the introduction about the data types. Why we require the data types? To store, to allocate some memory to your variables. The memory allocation would be decided on your data types. Okay. So in data types, we have primitive data type and non-primitive data types. What is that? Primitive and non-primitive data types in Java. Okay. Let's see if you see one image here. This is a better image. We'll refer this. Okay. Primitive type and non-primitive type. Okay. What is primitive type? All whatever the except string, all other data types would be primitive data types. Okay. We discussed 9 data types, right? What are the data types we discussed? Short, int. If you take the number, if the number is small number, go for short. If the number range is big, go for integer. Okay. And if the number too much, you want to store the crores of value, then go for long. Right. From number itself, we got 3 data types. But there is no need to remember. Just for interview sake of the question sake, I am telling. Okay. If it is required, you can use it. No problem. We have 2 types of data types. Okay. One is primitive data type and another one is the non-primitive data type.
primitive data type in the sense, what are the values you are storing in this fashion? Okay, in this fashion. What is that? Variable name, data type, variable name equals to value. We are storing values in that fashion. So, all those kind of data types would be primitive data types. Okay. But except string, because string is not primitive data type. It is a non-primitive data type because string is a class. These guys are not classes. Okay, all other data types are not classes. This guy is, see, you are seeing the difference, right? All other things are came in red or what is the color? Okay, any color you can say. Okay, but string, see, it's in bold. The starting letter is capital letter. See, did you observe the difference? Other data types, difference between other data types and this data type. So all those things becomes primitive data types. Okay, and these primitive data types will store in stack. In memory we have two types, stack and heap. All primitive data types will store in stack, and all non-primitive data types will and this is one of the important questions they will ask in interviews. What are the different data types? That is one question. And in data types, two variants. What are the different variants in data types? Now, primitive data types, two variants in data types. One is primitive, primitive versus non-primitive. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెండు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేసాం డేటా టైప్స్. ఏంటి, మనం వాల్యూస్ ఈ విధంగా ఉంది. Your voice is not audible to us. ఓ సార్, ఓ ఓకే, ఐ వాజ్ ఆన్ మ్యూట్. గుడ్. సో మనకి రెండు డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రిమిటివ్, అంటే టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి డేటా టైప్స్ లో. ఒకటేంటి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, రెండోది ఏంటి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. రైట్, ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లో మనము వాల్యూస్ ఈ విధంగా స్టోర్ చేస్తే, అంటే ఈక్వల్స్ టు న్యూ లేదు, ఇక్కడ న్యూ అనే కీవర్డ్ లేదు, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. వైల్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ న్యూ, ఇటువంటి డేటా టైప్స్ ని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటారు. రైట్, అండ్ ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంది, ఇవన్నీ చూడండి షార్ట్ ఈ పర్పుల్ కలర్ ఏదో ఉంది, పర్పుల్ అంటారు ఏదో కలర్, ఓకే, ఆ కలర్ లో ఉంది. కానీ స్ట్రింగ్ చూడండి, స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఆల్ దీస్ గైస్ ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్. సో ఈజీగా చెప్పొచ్చు అనమాట ఆ డిఫరెన్స్ ని బట్టి. సో స్ట్రింగ్ ఒక్కటే ఇక్కడ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్. ఓకే, అండ్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ యూ క్రియేటెడ్ అ ఆబ్జెక్ట్, this guy, and this is, every class becomes a non-primitive type. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇది వేరియబులే. దీస్ ఆర్ ఆల్సో టైప్స్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టైప్. టైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లాస్, అంతే, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఈ జావాలో ప్రతి ఒక్కటి క్లాస్ అన్నాం కదా, ప్రతి ఒక్కటి క్లాస్ అన్నాం. బట్ జావాలో 99% క్లాసు, ఈ 1%ఏ క్లాసులు కాదు. షార్ట్ క్లాస్ కాదు, ఇంట్ క్లాస్ కాదు, లాంగ్ క్లాస్ కాదు, ఫ్లోట్, బూలియన్, క్యారెక్టర్. These are not classes. That's why we are saying we separated into one category. The variables we separated into one category. That category is nothing but primitive data type. అర్థమైందా ఇక్కడ? రైట్? బట్ క్లాస్ ఒక్కటి మాత్రమే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రింగ్ ఒక్కటి మాత్రమే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, అప్పుడు మీ క్లాస్ కూడా ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ ఏ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కి ఎగ్జాంపుల్. ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే స్ట్రింగ్, క్లాస్, వాట్ ఎవర్ ద క్లాస్ యూ క్రియేటెడ్ కదా. ఈ స్ట్రింగ్, ఇది స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్. స్ట్రింగ్ లో వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే ఇంకో రకంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎట్లా? we can store the value in string. For example, this is the string, student name 1. I want to store, this time I want to store another student name, Vijay. Okay, this guy's name I want to store. This is one approach, and I can store string name here like this also. This is two approaches I can store. Because string is a class. Okay guys, string is a class. So while declaring, I can say this like this, new of string. In student name, I can now I got the Vijay, but normally I can use this one, this fashion. But I can create the string like this also. That's why I say it is a primitive data type. It is a non-primitive data type. String is a non-primitive. But for all these other guys, I cannot use new keyword. Okay, it will throw the error. But this guy, see, it won't throw any error. Got it? What is the difference between primitive and non-primitive data types? Any questions here till here? Difference between primitive and non-primitive data types? Except string, all others are primitive data types. String is a primitive data type. Your class is a primitive data type. You created one class. That class also, because string is a class, your class also class, right? So those are the non-primitive data types. ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? Any doubts here? Can we move ahead with other topics? No doubts, sir? Can I go ahead with other topics? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఏం ప్రాబ్లం లే. ఇది మనము కెరియర్ కోసం చూస్తున్నాము, సో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు మళ్ళా అడగొచ్చు. Primitive and non-primitive. రామాంజనేయులు. సో ఓకే, సో ప్రిమిటివ్ ఏం లేదు, మన దగ్గర 9 types ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర 9 types ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? షార్ట్, ఇంటీజర్, లాంగ్, ఫ్లోట్, బులియన్, క్యారెక్టర్, లాస్ట్ వన్ ఇస్ స్ట్రింగ్. డబల్ ఒకటి ఉంది, డబల్. ఓకే, double. This is also some, what is the value I want to store? Some amount one, ఏదో variable. Okay, variable name should not repeat, right? Something large value. This type of value I want to store. So I should use double. So these are we have
9 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. ఈ డేటా టైప్స్ లో మనం రెండు కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి ఆ రెండు కేటగిరీలు? ఒకటి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, ప్రిమిటివ్ కేటగిరీ, PRIMITI, ఈ ప్రిమిటివ్ కేటగిరీ వర్సెస్ నాన్ ప్రిమిటివ్ కేటగిరీ. ఓకే, నాన్ ప్రిమిటివ్ కేటగిరీ. సో ఈ ప్రిమిటివ్ కేటగిరీలోకి ఏమొస్తాయి? ఒక్క స్ట్రింగ్ తప్ప. స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఈ 9 ఉన్నాయి కదా, 9 లో స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నాన్ ప్రిమిటివ్. ఓకే, ఈ కేటగిరీ. మిగతా అన్ని ప్రిమిటివ్ టైప్ లోకి వస్తాయి అంతే. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఆల్ అదర్స్ బికమ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. ఓకే, అట్లానే మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ క్లాస్ కూడా మీరు ఏ క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేశారో ఆ క్లాస్ ఆల్సో, ఇప్పుడు మన క్లాస్ నేమ్ ఏంది? మెయిన్ లాంచ్. ఈజ్ ఇట్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? ఇట్ ఈజ్ ఎ నాన్ ప్రిమిటివ్. క్లాస్ అంటే మనం దేనికైనా ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు న్యూ అనేది వాడామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్? క్లాస్ నేమ్ obj ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్. అదే కదా, న్యూ అని అన్నామంటే దట్ ఈజ్ ఎ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు? స్ట్రింగ్ చూడండి, స్ట్రింగ్ ఉంది. స్ట్రింగ్ అనేది క్లాస్. ఓకే, ఇవన్నీ క్లాసులు కాదు. చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఏమి రాని కూడా రాట్లా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లాస్. ఇదే ఇక్కడికి వెళ్ళండి, చూడండి వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, రైట్? కాకపోతే స్ట్రింగ్ రెండు రకాలుగా డిక్లేర్ చేస్తారు వేరియబుల్స్. సో అందువలన ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. క్లియర్? ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న క్లాసులు క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, okay, now I want to create a class for student class or ATM center I want to create. Okay, ATM point. My class name is ATM point. This time I am not going to have a static void. Okay, after this it is clear now. Variables and data types. What are the primitive data type? What is non-primitive data type? They will ask you about mainly what is primitive data type, what is non-primitive data type, and they will ask, okay, is it primitive or non-primitive? They will give one type. Okay, they will ask you, okay, whether it is primitive or non-primitive. Except a string, all are non-primitive. That's it. We will discuss about array. At that time, I will tell what is the array. Array is primitive or non-primitive. Array also non-primitive. Okay, but we will discuss more. That is, it is not right time. We are very starting phase. Okay. So it up to now it is clear, kada? Okay. Now I want to create a class about the ATM center, right? Everybody knows ATM center very well, I think so. Right. So just let me know a few details. What are the data you want to store in ATM? So somebody Pravalika, Priyanka, right? Priyanka visited ATM center, right? She wants to withdraw how much amount? She wants to withdraw amount of 5,000, right? Right? So what is the data type? Can you tell me what is the data type? If it is a number, what is the data type? Not able to understand. What data type? Integer. Okay. She wants to withdraw some amount and she wants to change her PIN code. PIN code. What is not PIN code, PIN number. Okay. She wants to generate a new PIN number, or she wants to change PIN number 2345. This is the number. What is the data type? What is the data type? Integer. Yes, number always go for integer. And what she wants to print her name in the statement.
bank name I want to print. Okay, bank name, right? You will see the and print out. You will see the name or not, bank name, from which bank, all those details, right? What is the bank name? For example, ICICI Bank. ICICI Bank. Okay. So what is the data type now? String. String. Very good. Okay. So these are the data types. Now you have some idea. So we are creating ATM point. Okay. See, this is the data. I want to store this data. So that's why I created some variables, and that's why based on the value I decided what data type I should have. I decided. Now in ATM point, everybody will visit some ATM point, right? So you will have some functions. What are the functions? Can you tell me? In ATM point, what are the things you will do usually? What are the functions you will do after visiting ATM point, or what are the action? Why you are going for ATM point? Withdraw. Withdraw. Okay, that is one function. And what you will do? What are other things you can, ATM point can do? Pin change. Pin change. Changing the pin. This is also one function, right? And what is other thing? The balance. Deposit. Deposit. You are going for deposit. Okay. And balance check. So every ATM point will do these things. Yes or no? So all these are the functions, right? So now we are going to create a functions in our class. Okay. Functions in our class. So how to create everything is a syntax. Just remember, right? This is a syntax. Variable, declaration of variable is also syntax. Declaration of function also syntax. Right now I want to implement in my class. I want to implement a function of withdrawal function. How do you declare? Public void and function name. What is my function name? I want to withdraw some money. That function I want to implement. Okay, this is one function. Just remember what is the declaration. 4 functions I am writing. What is this function? Pin change. Okay. Pin change. And what are the third thing I am doing? I want to deposit. Okay. I want to check the balance. So now I have 4 functions. Yes or no? This is my class. Now tell me tell me what is a class. Class is nothing but a collection of variables and functions. That's it. That is the definition for class. Yes or no? Class is nothing but a collection of variables and variables, properties, fields or functions. That is nothing but a class here. Okay. You can have n number of functions, you can have n number of variables. There is no limit. Okay. But only it should have some purpose. That purpose related functions only you should have. Okay. ATM పాయింట్ లోకి వచ్చేసి మనము స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ పెట్టడం, స్టూడెంట్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళి ఏటీఎం పాయింట్ యొక్క ఏటీఎం సెంటర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అట్లా రాయకూడదు. మన పర్పస్ ఏంటి? ఇక్కడ మనము ఎందుకు రాసిన క్లాసు ఏటీఎం పాయింట్ అన్నాము. ఏటీఎం సెంటర్ లో ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో
ఆ ఫంక్షన్స్ గురించి మనం రాయాలనుకున్నప్పుడు ఒక క్లాస్ లో రాసేస్తాం ఏదైనా సరే. ఎందుకంటే జావా అనేది 99% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వై ఐ సెడ్ 99? We have primitive data types. Those are not classes. Integer is not class. That's why. Okay. Because why I stress that point, there is very big question is there. Very important interview question. Okay. And, I will discuss later that point. Okay. But just remember this statement. Okay. So class. What is the class? Class is nothing but it's a template where it has a functions, collection of functions, number of functions and number of variables or properties and fields. That is the class. Okay. So now we will discuss about the syntax for a class. Okay. Another 5 minutes I will take. Okay. Is it okay? Okay, sir. Okay, right, for everyone? Yeah. So, functions. What is the syntax for function? Just remember. Only 5 minutes? Okay, I won't take more than that. Okay. Functions in the sense, syntax for functions. First of all, everything access modifier here. Because you are writing some function, that function should be accessed by others or not, you should decide. So for that, access modifier. What is access modifier? Public, private, protected. After that, return type. Return type. Okay. After that, function name. Every function should give the meaningful name. What you are doing internally. Function type. Function name. Okay, open bracket, close bracket, and then open braces. This is, we used to call, this is a braces. Okay. Access modifier. ఈ ఫంక్షన్ వేరే క్లాస్ వాడికి ఇవ్వాలా వద్దా? Can other class can have the access or not? That would be decided based on this function. Okay. What is the return type? Return type void అంటే ఎప్పుడైనా చెక్కులు రాశారా మీరు? చెక్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పైన ఎవరికన్నా మనం ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో ఏదో లోన్ కో దీనికి అప్లై చేస్తున్నాం అనుకో, వాడు ఏమంటాడు, ఒక చెక్ ఇవ్వమంటాడు, చెల్లని చెక్కు. ఓకే. పైన వాయిడ్ అని రాసేసి, అంటే 2 డబుల్ స్లాష్లు రాయడం అట్లా. అంటే అది దాంట్లో రిటర్న్, నువ్వు ఆ చెక్ను వాడి నువ్వేమి చేయలేవు, అంటే మనీ డిపాజిట్ చేయలేవు అనమాట. దాన్ని యూజ్ చేసి మనం మనీ తీసుకోలేము, ఎందుకంటే అది వాయిడ్ చెక్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. ఈ ఫంక్షన్ నాకు బ్యాక్ ఏమి ఇవ్వదు, ఓన్లీ జస్ట్ విత్డ్రా చేసిద్ది, అంతే. అమౌంట్ విత్డ్రా చేసిద్ది అంతే. ఐఎమ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే ఉంది. ఇక్కడ నాకు స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ అంటే రిటర్న్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు రిటర్న్ అనగానే చూడండి, ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ వాయిడ్ ప్లేస్ లో స్ట్రింగ్ అని పెట్టా. ఎర్రర్ చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? యాడ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. జావాలో చాలా సింపుల్, ప్రతి ఒక్కటి సజెషన్ ఇచ్చింది. ఆ సజెషన్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ కరెక్ట్ అయిపోయింది టెస్ట్ మీరు రాసేది. ఓకే. ఓకే. సో యూ షుడ్ యూజ్ ద రిటర్న్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? యాక్సెస్ మోడిఫైర్, రిటర్న్ టైప్, function name, open bracket, close bracket, open braces. This is the braces. This guy. This braces and this braces. దాన్ని బ్రాసెస్ అన్నాం. అర్థమైందా? సో మనం రాసే కోడ్, ఈ 2 బ్రాకెట్ల మధ్యలో మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో అది వచ్చేసి ఈ ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్. ఆ కోడ్ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండదు. ఇది ప్యూర్లీ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్, ఇక్కడ ఆ కోడ్ మొత్తం బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఎందుకంటే క్లియర్ సెపరేషన్ కోసం. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ ఏంటి ఎట్లా తెలిసింది మనకి? ఈ బ్రాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే.
ఆ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్నే స్కోప్ అంటారు. స్కోప్. నా స్కోప్ ఏంటి? ఈ కోడ్. ఈ విడ్రా యొక్క స్కోప్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు అయినా పెట్టుకోండి మీరు, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇదంతా ఎవరి కోడ్? ఇది ఈ విడ్రా ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్. ఇక్కడ మనం ఫంక్షనాలిటీ రాస్తాం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్. Void is the return type in the sense I am not returning anything. For example, if you say I want to return something, when I call this function, I perform some certain action. After that, I am returning some value. Then you should say mention that type. What is the value type? For example, I want to return some student name, Ram. I want to return this value. Then what is this value? What is the data type? డబుల్ కోట్స్ లో ఉంటే ఏమంటారు దాన్ని? ఇది వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్స్. ఏంటది ఆ డేటా టైప్? స్ట్రింగ్. సో అందుకని నా ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్. ఈ లాస్ట్ లో స్టేట్మెంట్ ఆ రిటర్న్ పక్కన ఉండే వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ డేటా టైప్ డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ పిన్ చేంజ్ అయింది, లేకపోతే పిన్ చేంజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు డబుల్ కోట్స్ లో ఉంది, అవునా కాదా? ఈ వాల్యూ డబుల్ కోట్స్ లో ఉంది. సో అదేంటది? స్ట్రింగ్, రైట్? సో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఫైనల్లీ. ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే వచ్చిందంటే పిన్ చేంజ్డ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ ఒకటి వచ్చింది. అది ఓకేనా? ఇది ఫంక్షన్ యొక్క డిక్లరేషన్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్, inside input parameters. Okay, input parameters will have. Okay, this is just ఇవాళ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. So we will discuss more tomorrow about the functions. Access modifier, return type, function name, open bracket, open bracket, close bracket. Exercise we will do. Just this is a basics only. First we need to remember, listen the basics, and you can do on your own. Okay, but exercise, whatever the thing I told, the same thing just to practice, because I didn't explain completely about the functions. Okay, just to start it, right? Once we completed the functions, we would be in a position to write some programs. Okay, but you can practice how to you can create one. Just think about a student class, and try to create one student class functionality. Okay, okay na? Okay. Okay, sir. సో ఫంక్షన్స్ గురించి రేపు ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ సింటాక్స్ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ సింటాక్స్, ఇఫ్ యు నో ద సింటాక్స్, దట్స్ ఇట్, యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, మనం జస్ట్ డిక్లరేషన్స్ చెప్తున్నాం. ఆ తర్వాత మెల్లగా ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చాం. కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ డూ లాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్. కొంచెం బిగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి కొంచెం పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, బట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే క్లాస్ అన్న తర్వాత క్లాస్ లో ఎవ్రీ క్లాస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫంక్షన్స్. దాని పర్పస్ అది కదా, ఏం చేద్దాము అనేది. ఒక యాక్షన్ చేయాలి అంటే ఆ యాక్షన్ ని మన ఫంక్షన్ లో రాయాల్సిందే. నేను విత్డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఆ విత్డ్రా ఎట్లా చేస్తారు, ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేయాలి, ఇటువంటివన్నీ ఫంక్షన్స్ లో రాస్తాం. పిన్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఆ పిన్ చేంజ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అది ఒక ఫంక్షన్. డిపాజిట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అదొక ఫంక్షన్. ఓకే, syntax, just remember the syntax. Access modifier,
return type, function name, open bracket, close bracket, and input parameters. Open braces, close braces. And are you available on Sunday? How many members will be available? Can you, in the chat, can you say, okay, if somebody is available for Sunday, and maximum Sunday 4 o'clock at the time. Just type your name and say yes or no. Okay. Or you can raise hand. I will count. Ramaraju, okay. Ramanjanelu. And you just type okay, but okay, what I will do, just raise a hand. Priyanka available. Okay, two members are available. And Savani raised hand. Okay. Dhanalakshmi, Ravikumar, Pravallika, Priyanka and Ramaraju. 5 members are available. Sunday Sunday will take some more session because today now everybody should go to their jobs. That's why I'm ending up here now. So Sunday. What about others? 4 or 5. It is up to your convenient time now. Because we will take 1 or 2 hour session. So we will cover more topics. What about Pravalika? Priyanka? Sir, Priyanka okay kada? okay, sir. Ramanjanelu okay? For tomorrow, Sunday, 4 o'clock. Okay, sir. Skylab? Okay, sir. Okay. Venkateshwar Rao?